Alors, chers frères évêques, chers invités et membres du personnel, au terme de mon mandat comme président de la CECC, le temps est venu de porter un regard rétrospectif sur nos engagements. Dès mon entrée en fonction, la conférence était confrontée à une situation financière difficile et nous avons dû procéder à un redressement qui a changé plusieurs façons de faire à la CECC. Nous sommes parvenus à rééquilibrer le budget tout en conservant le niveau de qualité des services rendus. À cet égard, je tiens à remercier le secrétaire général et toute son équipe pour les efforts déployés. La révision du document de la souffrance à l'espérance et les travaux sur les moyens de prévention des abus sexuels ont été parmi les plus importants sujets d'étude des dernières années. Depuis maintenant plus de 15 ans, les diocèses du Canada ont développé des politiques et des moyens de prévention des abus sexuels et les ont appliqués chacun selon leurs ressources et leurs réalités particulières. La révision du document de la souffrance à l'espérance a donné l'occasion aux évêques du Canada et à leurs équipes diocésaines de revoir leurs propres politiques et de les mettre à jour. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de prendre connaissance de suggestions en matière de gestion et de prévention des abus sexuels au cours de la présente semaine. Un autre sujet de préoccupation a été celui du renouvellement de l'indulte de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Cette question peut paraître un peu technique, elle n'en est pas moins importante, vous en êtes convaincus. Elle concerne en particulier notre soutien au diocèse du Nord. Lors de rencontres avec les responsables de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples à Rome, il a été possible de régler cette question pour les 7 prochaines années. Les fonds serviront à soutenir des projets en faveur des missions du nord du Canada. Over the past 2 years, our collective reflections on restructuring our Episcopal Conference have been the background to much of our work. Our difficult financial situation and also the need to adjust our activities according to our resources has required extensive work toward restructuring. This has been a moment to look at the global reality of the Church today and to identify our priorities accordingly. An ad hoc Episcopal Committee composed by Archbishop James Weisgerber, Bishop Veillet, Archbishop Brendan O'Brien, and Bishop Paul-André Durocher has worked on an overall review of the Commission activities and prepared a series of opinions for us, options for us to consider during this plenary. It will be important for us to be clear about identifying what we wish to accomplish as a National Episcopal Conference. The means that we choose will depend on the objectives we set. Canada is at war, and its presence in Afghanistan cannot leave us indifferent. The Permanent Council and the Social Affairs Commission have been involved in the in-depth discussions on Canada's role in Afghanistan. One thing is becoming clearer. There will be no peace in Afghanistan without a true peace process which involves all the parties. This is what Canada especially needs to promote. The CCCB has been giving particular attention to relations with religious communities in Canada in view of the message published by the Canadian Religious Conference on the occasion
of the Les Adlimena visit. A working group has been established to maintain good dialogue. It comprises 3 CCCB and 3 CRC representatives. The CCCB representatives are Bishop Berthollet and Archbishop Daniel Bohen, together with Monsignor Mario Paquet. The CRC is represented by Sister Donna Gonart, Father Yvon Pomerleau, and Sister Annette Noël. Conference involvement in faith education has been at the center of considerable work by our English sector confreres. The development of a syllabus as a basic reference for future catechetical resources will be the key to CCCB undertaking in this area.